CCTV. Njira yomwe ndege inadzera kuchokera ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe inali yosiyana ndi imene anadzera pobwerera ku Mzuzu kuchokera ku Lilongwe. Koma maripoti amene ndinawerenga amaonetsa kuti njira inasinthidwa popanda meteorological report. Then madabwa kuti zinatheka bwanji kutero. Ndiponso kuti mwina akanakhala kuti report imeneyi inali available. Mwina flight plan sikanakhala yomweyo. I'm aware kuti anadzapasidwa weather report kuchokera kutawa, koma iyi kusiyana ndi meteorological report yoti report ya BFU komanso ya Commission of I'm not sure of Commission of Inquiry, koma I know BFU inachita note kuti this was a big anomaly. Tinamvaso kuti ndege inazasiya kuyankhulidwa 10 minutes to 10 mamawa mpaka na anthu aku Mzuzu anayamba kuimba mafoni mpaka na kuimba ku Lilongwe chamma 5:10 kufunsa kuti siri kuipeza. Komano patadusa mphindu 22 kuchoka pa nthawi yomwe inayankhula nayo komaliza anapezeka kuti 12:10 wakutawa waku Mzuzu ananena kuti anazayankhulana nayo ndege ija. Koma Commission of Inquiry inachita disregard communication ya 12:10. Ndiye pameneponso zimandipasa mafunso ambiri kuti kodi chinachitika kwenikweni ndi chani. Ande ndikanafunanso kudziwa kuti kodi amene anapereka nyengo ndi yemweyo amene akuti anayankhula nawo anthu aja 12:10 yo. Tinamva kuti 10:10 achimaneni anadandaula kuti mundege muli too much turbulence pa umboni wa mayi Winnie Nyondo. Koma wakutawa kuti 2 minutes later anayankhula nawo mapilot, koma mapilot sanaonese vuto lina lililonse. Nde kwenikweni timve ziti zoti ndege imakwera ndi kutsika mmene nanena muja kwa nthawi yayitali sizinafotokozeredwe mogwira mtima m'maripoti amenewa. Komanso kodi zimenezi zingati zimachitika chifukwa cha weather, kukwera ndi kutsika kumeneku kumachitika dera limodzi kapena inali dera lalikulu ndipo dera lonseli linali ndi vuto la weatherlo. Andikoseko kunalidi nyengo yoyipa. Nawerengaso kuti pokwana between quarter to tingoti 13 minutes to 11 mpaka na 29 minutes to 12 ama-airport anali atafunsa kale kwa maiko ena ngati ndege ina yatera ku maiko awo kapena ma-airport osiyanasiyana. Komano kuchoka nthawi imeneyo nkumafika m'ma2 mene amayamba search sindikudziwa kuti amatani kwenikweni amadikira chani. Pamene analira Chilima zikachitika zinthu amathamanga. Nde ngati kunali nyengo yoyipa kwenikweni chimachedwesa ndi chani. Nakhumudwa kuonanso kuti report loyamba lomwe inapita kwa president opuma anawadziwisa kuti according to Commission of Inquiry anauza 25 minutes to 12 kuti ndege yasowa. Koma iwo anapereka instruction nene kuti ndi 3 koloko yomwe iwo akuti anazazindikira kuti nkhani ndi ya serious. Mina nditachita the exact wording kuopa kulakwitsa. Pa page 75 analena kuti it was during that meeting ya 3 koloko that His Excellency the President understood the gravity of the situation and immediately instructed that a more comprehensive search of the aircraft needed to be instituted. This was 3 o'clock, more or less 6 hours
after ndege kunyamuka, ndege kusokonekera, ndege yoti inali ndi fuel wa 4 hours yekha. So zinthu ngati zimenezi zimandikhumudwitsa kwambiri. Tinamvanso kuti a search and rescue sindikudziwa kuti composition yawo ndi ndani, koma anapempha ku South Africa kuti awathandize kupeza ELT ya ndege, koma tikumvanso kuti ELT inafa mu 2004. Ngati amadziwa kuti sindodziwa ngati ainyaka ndege amachita form part of search and rescue team, koma ngati amadziwa kale kuti mulibemo amawawuzira anthu akunjawo kuti adziyang'ana. Report imanena kuti usiku ya Commission of Inquiry wa June 10 atasiya kafukufuku a polisi anawuzidwa kuti pa phiri la Pamphara pakuyeneka kuchitidwa search, ndipo ndegeyo inakapezeka kumeneko chakumeneko. Kodi anawuza kuti akayang'ane kumeko ndi ndani, ndipo anachita ripoti kwa ndani, ndipo anawuza nthawi yanji. Zinthu ngati zimenezo zimandi kumaganiza kuti anthu aja anagona pa mtetete pamene mwina information inalipo. Ndi zinthu zoti zimatisokoneza mutu. Funso lokuti chifukwa chani matayala anali atatulutsidwa kutali ndi ku airport, maripoti onsewa mwina sindinaone kuti aliyankha mokwanira. Pali matheory inde chifukwa za nyengo ndi kutulutsa matayala sindidziwa ngati zimayenderana, koma mutu mwangamu ndimaona ngati mwina inquiry kuzotithandiza kumvetsetsa kwenikweni kuti chimachitika ndi chani. Mwinaso ndimafuna kudziwa kuti if the plane was trying to do an emergency landing, zomwe imachitazo zikanagwirizana ndi an attempt at an emergency landing for whatever reason, kapena aipoti a layman. Report lasiyo imanena kuti GPS imagwira ntchito bwinobwino, ma systems onetsa kuti ayandikira kaya ground a terrain aja amagwiranso bwinobwino, koma kwa nthawi yayitali anayenda mu danger zone ngati ya yellow, mu cautionary area, yoti about 11 minutes akungoenda in that area. And just come close to your mic. Yeah, thank you. Point of order, Chair. It looks like the mic is not working. Secretariat, can you position the mic? hello? Better. Okay. Ndiambire but GPS. Okay. Manena kuti tinamva kuti anali ndi GPS. Yeah, is it Garmin or Garmin? Komanso kuti panel imagwira ntchito bwinobwino. And zikuoneka kuti amayenda in an area yoti there was the yellow warning lights were on, and in a mountainous region. Nde I didn't understand kuti chifukwa chani anthu amaenda kumeko kwa nthawi yayitali choncho, komanso kuti sindikumvetsetsa kati situational awareness. Does the GPS not help with that? And if the GPS was working, shouldn't they have known exactly where they were and that they were flying lower than mwina mapiri ena amene anali kumeneko, kuti chance yoti akamenya phiri inalipo. Tinamvanso kuti pilot mmodzi
anapimidwa kuti ayezedwe for toxicology. Koma mpaka napano, as far as I know, there was no toxicology report done. Mwina zikanatithandiza kumvesesa zinthu zina. Komanso, kodi chitulukire ni ripoti imeneyi. Ndi chani chomwe chachitika kapena chasintha motsatira ndondomeko zomwe malipoti wa amanena. Taphunzirapo ndi kusintha chani. Ngati palibe chasintha, ndingakhulupirire bwanji kuti boma linali lokhuzidwa ndi mfazi. Chodetsa nkhawa china ndi chakuti zithunzi za okondedwa athu zinamwazidwa pa social media. Commission of Inquiry yoyamba imanena kuti anayesa kufufuza ndipo anauzidwa kuti kuli docket ya ma interviews amene apangidwa koma mpaka namene amatulutsa ripoti information imene sanapatsidwe. Nde izi ndi zina mwa nkhawa zomwe ineyo ngati mayi Mery Chilima ndakhala ndikumakhala nazo zaka ziwiri zimenezi. Ndipo ndikuyamika Professor Adabwitsa Mutharika ndi ad hoc committee imeneyi popanga kafukufuku kuti aliyense tizitha kumva chilichonse chomwe wina aliyense akuyankhula kuti mwina titha kumapezeka kuti tipeza mu mtendere, tipeza mu mayankho, chifukwa saname kuti tipeze closure zimativuta. Koma ndi hope kuti tikamamaliza zonsezi mwina tikhalira mvetsesako zomwe zili zomvetsetsetsako. Zikomo. Muchilungamo muli mtendere wambiri. Chair, amayanka funso langa nandi funso lina limodzi lomaliza. If need be kumapita kubwera mundita nabe chair. Chair, mukundiva bana? Yes, zikhala bwino kuti tizipanga respond based on my direction. It's for floor ndiyano. Yeah, okay, chair. You have the floor. Okay, chair. Ndathokoza kwambiri Mery Chilima. Munakamba apo kuti mafunso ena amene mwatchula ndi amene submission imene anadzanena anduna aza chilungamo aza malamulo titero mwina. China chimene anakamba ndi chimene funso anafunsa Lilongwe Mude kuti kumene kunagwa ndegeko kunaveka mifuti ndi zina zotoloza. Sindikhulupirira kuti kamena ndisakuyankhireni. Ripoti la autopsy limene mwanena kale kuti simunawerenge ndikuwerenga chair Madam Chilima kupanga lifa kwambiri ku Commission of Inquiry report not BFU. So ndili pa page 58 imene makamba za ma results a autopsy amenewa ndi akubanja. Nkhani ya kupeza ma doctor amene apanga ma pathologist amene apanga report limeneli. Mwina poyamba munanena kuti simunakhale ndi nthawi yowerenga chifukwa cha the torture kuti mwambe kuwerenga kumavuti zidatere. Koma mwina ngati banja munakhala pasi mwina ina nkukulongosolerani ulonkulongosolerana kuti autopsy idayenda chonchi mwina tinaye ndi moyofunsa mafunso awa ndi awa ku ma doctors athu popanga autopsy limene ifa. Bullet number C chair on page 58 kukamba kuti the pathologists did their job and allowed the family members to ask questions for clarifications. They asked specifically for verification that were no malicious injuries such as gunshot injuries, and the pathologists took family members for a visual inspection of the body and there was no evidence of gunshot injuries and the like. Koma atabwera nduna aza justice anagamba apo nkhani ya gunshot nzonzotolozo. Sindidziwa ngati kubanja mudakhala pasi nkukambirana nkuonapo kuti pena pache panadi chokayikitsa mwina amene adakapanga nawo witness the actual autopsy.
akubanja mwina anakufotokozerani ngati mayi osiyidwa wa malemu? Sitinakhalepo ngati banja ndikuyamba kukambirana za mmene achilima anamwalirira, komano sindinamvepo zilizonse zoti anaomberedwa kapena mwina funso lani likutero, sindikudziwa. Funso langa limatero kuti anduna a justice atabwera munapanga lifa mmene mayankhula nthawi ina kuti mafunso ena ndi amene muli nawo ndi amene amayankhula adayankhula kuti kumene kunaveka kuna chilengoziko akuti anava ma gunshot, so amati tifufuzenso ngati community kuti mwina kapena nkutheka kuti palipena pamene panachitika foul play. Chifukwa mafunso kuti mwina inonso ngati kubanja, do you have the same sentiments while referring to the page 58 ya commission of inquiry report imene kamba kuti yakubanja mafunso amene adafusidwa adaona matupi amene ankapanga the family member representative amene ankapanga nawo kuyeza matupi amenewo. Chifukwa mafunso ngati kubanja mudakambirana nako zimenezo kapena muli ndi mafunso amenewonso? Hayi, sitinakambiranepo, koma sindinamveko kuti ku autopsy apeza kuti zokhuzana ndi ma gunshots. Komabe ngati a Minister of Justice ananena kuti anthu ena amati anamva ma gunshots, sindikuchita presume kuti nde kuti it meant anaomberedwa ndi anthu. It could be the plane itself, I don't know. I think chomwe ndinagwirizana nawo a Minister of Justice pa nkhani ya ngati nagwirizana nawo in general, koma poti mwapanga ya ma gunshots yo ndiyo kuti mwina it needed more investigation to rule out not just a sentence or two without anthu kumvesesa kuti kodi izizi anazichosamo chifukwa chani. Ziko munakamba kuti ndifani malize ndikanapomo pa autopsy po mwakamba kuti ndamvetsetsa kusekuja mwakambira muja pa zinthu zimene mwanenaso kuti ngati committee tifufuze mafunso anu aja ndimamvetsera ndipo talemba kuti tifufuze akamabwera anthu amene akubwera ndi zonzetolozo ndi kupeso zinazo mwina mwaonena tinamba kufunsa kale ena akumayankha kale, the answers are coming in before we make any conclusions and recommendation. Koma munakambapo kuti nkhani ya mfano malize nkhani ya autopsy. The report says the family, after Adabwitsa share the autopsy report, we are satisfied with it. I want to get ndive kuchokera kwa inuyo your personal opinion ndi nkhani ya autopsy report kupatula kupanga leakage kwa the actual unofficial report to the media sanabwere kwa inu and the pictures. Do you have any other mulibe ndi nkhawa zina zimene si ufuna zitankhidwe zera pa muna another fresh autopsy kapena you are certified in the autopsy report? Dinari body sindinayiwerenge in its entirety, koma I have no issue with the autopsy report as it stands. Za kutsogoloko zomwe mukufunsa kuti pafunika fresh autopsy, I don't know, mutandiuze ndinu ngati inquiry ngani mukuona kuti direction ikulowera kumeneko, and if so, that means the family would have to sit down and discuss. I can't answer for the whole family. Ziko. The lastly, BFU report anabwera ena anakamba hapo kuti ndayetseka sina muli ninjira yochenjera yofusa mafunso ambiri azana sanafuse ndeta maliza funso lati sobati. Okay, chair ukukundatana nako ndifanire ku BFU report because mboni yathu masana sana kambe za BFU report ndizina zitozo ena nakamba kuti imene amakakupatsani report mwina panali mafunso ena amene sana yankhidwe. Do you fully agree to it or you don't agree? Simugwizana nawo palipena mona kuti BFU report inamisa pene ad hoc committee kuthandizeni kuyankha mayankho ena? Tinalidi ndi mwayi ngati ma family members kukumana nawo a BF amene analemba BFU report nafunsa di mafunso ambiri, ena amalephera kutiyankha, ena amakhala frustrated ndithu kuti
munalibe recorder zina zisitengaziwe tikafusa china iyayi mena ngati kuti it was theoretical in some cases chifukwa choti equipment mundegeyo yochita record zomwe zikuchitika in the cockpit panalibe. So they had to make a lot of assumptions and they had to rely heavily amati anali ndi source amene amapasa information ina titafusisisa kuti source yo ndi ndani anakaniratu kupereka source yo. So I don't know, that's why ndimanena kuti ngati information yonena kuti anthu anachedwa fuka function imayamba 10 koloko pamene function imayamba 11, and they premised some of their recommendations on that assumption, which to me was a glaring error, and I pointed it out kumene koko kuti apa Adabwitsa there was an whole extra hour, meaning kuti there was no time pressure at all. So what else could have gone wrong? Yeah, so Mafuso befyo ina ndingatamini usiku. Chair, that's fine. Okay, no, ndathokoza kwambiri. Ndimangofuna ndifotokoze kuti atipasa ndemanga zawo zambiri. Mukamvesesa ndemanga zawozo zikupita ku phase imene tikubwera. Phase 2 ndi phase 3. Imene kuzabwera ma expert witnesses kuti azatifotokozere. Nde iwo atipasa zinthu zimene mpaka panopo zilibe mayankho. They have questions zimene ifeso mayankho tilibe, koma tili ndi plan kuti tikapita phase 2 ku actual flight kuti weather inaenda bwanji, air traffic control inaenda bwanji, ulendo ndege imaenda bwanji, ndi pamene kuzakhala ma actual witnesses ni ma expert witnesses. I'm sure mukamaza mvera mayankho ena azakhalapo. Tikapitaso ku search and rescue azafotokozaso bwino kuti matupi anapezeka bwanji, side anapezeka bwanji, anapanga handle bwanji, koma kulima fonso ambiri amene sinunoka amene muli nawo amalawi ambiri, even ifeyonso tili nawo mafunso amene wawa, koma tinakupasani mpata lero kuti mufotokoze podziwa kuti tizakuitana nesu nsogolo zakhala zovuta. Nde mwatifotokozera ndondomeko yonse ndi homework imene ife mwatipasa kuti tikathe kuyankha bwino at the end of the assignment kuti mwina pazakhale closure pa maderendera. Ndikunena izizo kuti mwina mamembers afunabe afusa zomwezo zimene ife tisakuziziwa. Fotifuna ma expert amene abwere kuti azatifotokozere kuti niyo mukhale satisfied. Ife tikakuyankhani so mukhala satisfied because sitikudziwa china chilichonse. Zifunika ma experts awere azatifotokozere. Ndimangofuna nikupanga preempt poona ni nthawi komanso kuwapanga guide ma members kuti ntchito sinathe kuli phase 2 kuli phase 3 imene ibwere, koma iniyo mwapereka ndondomeko zanu. Nde tipitirizeni mafunso athu. Mulanje North, Nkatabe North, are you asking? No? Nde tipita ku Nchewu Nzonzi. Zikomo chair. Ineso ndi joina ndima members anzanga kupereka chipepeso timene nkhani inakhalira kuluza Dr. Chilima. Ndimafuna ndingomvesa mwapanga outline nkhawa zingapo zimene maona kuti zizi mwina sizinachite bwino. For example, there was no sense of agency after they get a SOA. Komanso many search mena kalira in general. Komanso mabangaso pick out the leakage zinthu ngati ma images, very graphic images anapezeka kuti ali pa social media. Autopsy report ili pa social media. Kupita kumaliro security osakhala bwino befitting kuti family ya late VP ikupita kumaliro. Ndiye considering ndi mmene zinakhalira zinthuzi zikuoneserabe kuti mwina sana zikepo mtima kwenikweni. Then mfano ngofusa kuti what was the relationship prior to the incident between the late VP and the
government in general, the office of the presidency, the security agencies. Is it the way they treated the whole incident? Is it a reflection of the relationship that was there prior to the airplane crash? So ndifuna ngofuna kuti ubale unali wotani chifukwa chakuti maikapo zingapo kuti munthu woti anali vice president tingadikire mpaka 24 hours kuti apezeke ma pictures angozi alimbwe. Ndeni ngofuna kufuza kuti ubale unali wotani zikomo kwambiri. Mwina mongo yankha mwachidule ndinene kuti yes, it was a reflection of, or rather it was the nature of the way timakhalira timakumana ndi zinthu zosiyana-siyana zina public zoti alesa amaona kuti apa tuzalakwika, zina zoti mwina sitiyankhula. Koma to be honest paja timachokera ku kesi yoti partner awo na boma la tonse la manga. That in itself says a lot. Thank you. Ndimangofuna ndi mwina njira ina ya Fostolina na social relationship. A former vice president anali hard working kwambiri. Anali tose timadziwa. Koma anali munthu amene anali very loyal. Nde funa timvesese kwa inu kuti ilipo tsiku limene a former vice president anakana kutumidwa ntchito. Pakuti ulendo uwu tikudziwitsa kuti anali delegated kuti apite ku Mzuzu, kuti apite ku Nkhatabe. Mukuona kwanu ndimene mumadziwira iwowo kuti anali ene position kuti atha kukana kapena amene akuvomereza. Iwo sakanakana chifukwa amalemekeza kwambiri mpando wa upresident, and he was very bureaucratic in it, kuti respect that seat, and he was actually looking forward to be assigned izinthu chifukwa pa nthawi yambiri amapezeka kuti ntchito zikuwachepera. Zikomo. Zomba Tondwa? Yes, thank you so much, Chair. Yeah, I think Chair Mundo last naneso ndipeleke my condolences to the entire family through my Mery Chilima. Ndimafuna Chair ndikangati pang'ono ndikufoke mafuso ambiri amene afusa North is linked ndi zimene ndinayi nazo. Nde mwina ndiyambe ndi ililonena kuti ndimangofuna maganizo anu motengera ndimene mwayankhira kangati kuvomereza kuti kati pa malemu a Chilima, Salos Chilima ndi akuboma pakuoneka ngati panali kukayikirana ndimene mwakambiramo. Nde ndimafuna kungokhala ndi chithunzithunzi kuti ndimaona apa mmene mwaperekera ndondomeko yanu mukunena kuti panakhala about 5 hours asanakuuzeni chomwe chikuchitika. Phone yanu ngakhale inali yoyaka. Komanso mmamva bwanji pepani mina ndikukumbutsani zowawa, mmamva bwanji kuti Dr. Skwese abwera kudzakuuzani pakati pa 3 koloko ndi 4 koloko. Mnanena kuti inali itapitira 3 koloko komanso isanakwane 4 koloko ngati nakumva bwino. Nde mmamva bwanji kuti Dr. Skwese abwera tsiku la ngozi lomwelo akuuzani kuti ndege yagwa, komanso ndi amene ali wamkulu kwambiri kuposa aliyense ku office kwa malemu amuna anu. Pamene nthawi yomweyiso, nthawi imene akuuzana a Skwese, a president akulengeza ndi boma lonse kuti panopo ndi tikatingiraso pa page imene munatipanga lifa pa page 75 kuti chamma 3 koloko ndi pamene a president anazaona kuti nkhani yokhala ngati ndi serious. Koma nthawi yomweyiso ndi imene amakuuzani a Skwese amene ndi modzi mwa boma kunena kuti ndege yagwa
kutanthauza kuti chithunzithunzi chimene tikuchipeza ifeyo nchonena kuti zinadziwika kuti ndege yagwa ndi aboma pa nthawi imene itangopitirira 3 koloko. Pa nthawi yomweyi ndege aboma akunena kuti yagwa, koma apresident akupita kukaluza dziko la Malawi kuti kuyambira panopo ndege yasowa, tiyamba kuyang'ana muzitipatsa ndauza ame kuti azitipatsa malipoti amene ndege kafukufuku akuyendera mawu azifolo aliwonse. Chonsecho kumbaliku akudziwa kale kuti kudzera mwa Square akudziwa kuti ndege yagwa. Mutalumikiza zimenezi ngati nafedwa pepani munamva bwanji kapena simunaganizire kumbali imeneyo? Zikomo kwambiri honorable. Pa nthawi imeneyoyo sindimadziwa kuti chikuchitika mwina kunjaku ndi chani kaya kwa president kapena zimenezo tinazaonano powerenga. Koma pa nthawi yomwe anabwera Dr. Sikwese sinali ma 3 inali chamma 4 and chomwe ndikukumbukira ndichokuti sindikudziwa kuti kodi iwo radio anangopanga okha kapena anatauzidwa kuti asanene choncho kapena anali ndi information, koma ndimakumbukira kuti analitchula wedi loti crash because it changed everything for me. Munthu woti ndimaona ngati mwina achita emergency landing kwina kwake, nde sindikudziwa kuti mwina funso linatalika pepani, mwina mundi mati bwanji. Through chair pepani ndimanena kuti kutengera mmene mwafotokozera nyumba ino kunena kuti munamva zokuti ndege yagwa chamma 4 koloko kuchokera kwa Dr. Square. Yes. Chonsecho dziko lino linali kalikiliki kumanena kuti tikuyang'ana position ya ndege kuti tidziwe kuti chachitika ndi chani, kuti yagwa kapena sinagwe. Koma apapa zikukhala ngati amatsimikiza kuti ndege yagwa. Zimene ndimafuna kuti mungoona kuti mmene ndikonena ine zimene zikusiyana ndi chithunzithunzi chimene amalawi amapatsidwa kukhala ngati sakudziwa kuti za ndege zili pati. Ndeni mafunsa kuti inuyo munaganizira kumbali imeneyi kapena simunaganizire kuti komatu Square aja anaduza ma 4 koloko, koma timalandira itapitirira so 4 koloko timalandira ma updates pa MBC TV 4 koloko mutauzidwa kaenda Square timalandira ma updates onena kuti tikuyang'ana kuti tidziwe chachitika kwa ndege ndi chani, yagwa sinagwe. Chonsecho awananena kale kuti inagwa. Sindikukhulupirira ngati kama ndimvesa menepo. Ndakumvesani, komano mwina kumvesesa kwanga kunali kokuti kuchokera pa nthawi yomwe anayamba kuzandiuza ine muja anali no pa search and rescue kuti ino afuna akayipeze komwe yagwera, osati kuti akuyembekezera kuti idakali mmalele, chifukwa choti nthawi ya izi ndingoganizano mmene mwandifunsa mwete, koma pa nthawiyo sinaliso kuganiza zonsezo. Pa nthawiyo I was just in shock kuti ndekuti apapa tikuchita deal ndi munthu woti wavulala mwina, osati kuti mwina wapanga emergency landing. Kuti solo za maliro wasn't even in my mind. Ndimaona ngati Chilima tapezabe, koma nkaona ndimakhala frustrated kuti chifukwa chani akuchedwa, mwina he's bleeding somewhere along with his colleagues. Mwina funso kundivuta kuyankha, koma mmene ndingayankhire ndi choncho kuti sindikudziwa kuti yeah. Zomwe kwambiri. I think kwinako itakhala opinion, koma chair my interest was kuti for the first time tadziwako kuti munthu amene anatchula kuti ndege yagwa koyamba ndi siku ilili siku lomwe la ngoziro nthawi ya ma 4 koloko. Ngakhale mangana koma ndani ndi at least confirmation on the first same day. Kachiwiri ndikhulupirira ndi choncho eti. Kachiwiri chair ndimafuna ndingo fusa kwa in general kuti manong'onong'o ena amanena kuti panali mwina nkhani ngati zooneka ngati za upandu kudabwera kuno avalera ananenapo maonena kuti Chilima anadziyankhula maonena kuti ngati kuli kufa kundegemo ndikafera kongo ngati kuti oyamba singakhale ine. Ananena something like that. I mean
mwina ndakhala kuti sindikunena in the exact words koma anatipasa chithunzithunzi chimenecho kuti ananena akukauluka makwala ake. Ndipo amamveka so manong'onong'ono ena kuti anthu ena anachenjeza achilima kuti musakwere ndege imeneyi iwo nkumabweretsa mawu ngati amenewa. So ife tilibe umboni koma timafuna kuti amalawi tikamamaliza nkumano titengerepo mwayi mwina mafunso ena ngati amenewa tizitha kumayankha kuti mwina commission of inquiry yathu ikhale yaphindu kupanga clear zomwe zili zonama komanso kutsimikiza zomwe zili zoona. So chair, through you I would want to request ngatanga tipatseko any picture to do with the same during a night before. Zongambit for now. Ineso kwambiri kumva mawu amene aja kuchokera kwa avalera kuti Achilima anayankhula mawu amene aja. It was very strange to me chifukwa aliyense amadziwa kuti Achilima tikamayenda amayendetsa okha galimoto. Chifukwa chachikulu chinali choti amakonda kunena kuti nditati ndachita ngozi ndizafe ndekha ndisazaphe munthu mwana wa munthu wina. Nde kuti amadziwa kuti akukakwera ndege ndi maishaniru ndi achimanene akapheni anthu onse aja nde akachite dala. Ayi, not Saulos Chilima. Never. Context mwina yomwe inayankhulidwa mawuwo ngati anayankhulidwadi mwina ndi yomwe is missing koma sindikukhulupirira kuti amapanga challenge kuti olo nditafa palibe vuto. No. He was a very cautious man and he was a very health conscious kuonesesa kuti akuzisamala munthu woti akufuna akhale ndi moyo wautali kwambiri. Nde ndichowawa kumva kuti mwina anthu amaganiza kuti iwo anali ndi ngati death wish or something like that. No, I can confirm kuti absolutely not. Ziko Chair, pamaliza. No, mwina ndifose munjira ina. A former vice president mene mukwaziwira moyo wawo amaenda ni mantha panali nthawi inake imene analandira ma threats ena aliwonse. Was he living in fear? Our vice president was cautious chifukwa ndiziti amakhala atcheru nthawi zonse ndingamasulire choncho. Mbuyo mu ma attempts alipo on record, so I don't want to go into detail koma we are aware of him being stoned ku Palombe. Machinga, I think at some point Mangocho something in nthawi campaign. So ma attempt ena amatha kubwera anthu mwina woti akwauza te muzikhala osamala ndi amakhala osamala ngati ifeyo amakhala nafe very careful kuti tikati tiyende ndi kuti nthawi zonse pazikhala security even just to go pamalo papang'ono because amati sumaziwa bwino mitima ya anthu and not everyone is a friend. So because of the position that he was in, he had to be cautious. So he was very cautious and always careful. Chair, my very last one is just to confirm, Kuti, you've mentioned that you tried to get a picture. Kuti muna esetsa nthawi imene amakupangani brief anzathu amene anadutsa report akujema na BFU kuti ayankhe mafunso ena zambiri zimaoneka kuti amangoganizira chifukwa zimapezeka kuti zilibe umboni. Mwanenapo kuti chifukwa panalibe ma instruments angapo kuphatikizapo flight data recorder komanso anyway zoti zathandizire kufufuza chomwe chachititsa ngozi ngati tingachitchule kuti ngozi. So munanena kuti
chifoti amangopanga ashumu zambiri mutafunsa kuti akupatseni mayankho ena amene samamveka zinaoneka kuti anthu ena ake akuwakakamiza actually ananena okha kuti anthu ena ake akuwakakamiza kupanga zinthu zopita mu njira ina yoti yosiyana ndi the norm, ndipo inu mutayesetsa kuti atchule anakanitsitsa kuwatchula. Would you confirm? Honorable, I think mwandichitako misunderstand pang'ono. Okay. They admitted kuti they were working on assumptions because there was no cockpit recorder, so there was no black box, so a lot of information on what was happening in those final moments they did not have. Komano amanena kuti pali information ina yomwe they had to rely on can I say a government source. Koma anakana kutuza chifukwa ifeti manena kuti government source yongati anali amene anakuzani kuti ifeti maswati niyo zoti function yamba tenigoloko munazitenga kuti mpana muike mreport ndamata ayi zina zamatipasa munthu amene timagwira naye ntchito koma sana tiuze kuti munthu anayi ndani ifika tinawo zati munthu wenda amakuzani zina zolakwika, so we don't know how much was right and how much was so it didn't feel like completely independent as a report. Namvetsera mwachidwi presentation ya Madam Chilima. Ndeni mangofuna bepa issue ya kusintha kwa decision yopita kumaliro. Ngati munamva bwino munanena kuti chifukwa chimodzi cha zimene maganizo opita kumaliro amaoneka ovuta unali ulendo wa president kuti unali 1 o'clock masana ndiye kuti apite kuja abwere zimaoneka kuti zosatheka. Titanena kuti mwina chiganizo chiso kwambiri chinapangika chifukwa chokuti program ya president inasintha kuchoka 1 koloko kufika 5 koloko madzulo. Mukhoza kugwirizana nawo kapena maganizo amene? Andikhoza kugwirizana nawo chifukwa chokuti kuchipanda program kusintha sakanakwanitsa kupita. Zikomo kwambiri. Chair anakamba mawa mchingerezi kuti toxicology nimaona ngati nchichewamu mwina poti amalawa mbiri akumvetsera. Munanena kuti matest amene osanachitike nthawi imeneyo kapena ndine kuti mpaka na pano sanapangikebe, and kodi inoti kati toxicology amafuna kupeza chani akamayeza zimenezo? Honorable, poti zimenezo naneso ninazitenga mu commission of inquiry zoti nawso amadandaula kuti toxicology sinachitike, and mwina angayankhe bwino ndi amene anatenga masample kuti kodi matest amene amafuna kupanga nawo ndi chani, amene ali anthu amene anapanga mwina ma autopsy. Ziko. Thank you very much, Chair. Last questions? Nzonzi. Chair Nzonzi vai, and then there's Akasina, ndeti maliza unakundi zomba sita. Ziko mwambira Chair, kutipatsa mwayi anthu akuncheuzo zimvaye kuti ndi afuseko mafuso awiri Madam Chilima poyamba pepani chifukwa chakuti ayokondedwa wanu komanso the Vice President. Kumawaku mai idini anauza komiti ino kunena kuti adayitanidwa ku area 30 kuti akatenge zina kapena tunoti katundu wa anthu amene adachita ngozi ndikumwalirawa, ndipo iwo adakapatsidwa foni. Ndimangofuna ndidziwe kuti kodi nanunso munali ndi mwayi woyitanidwako, ngati mwayi odalipo akuthekera kuti adachita likava zinthu zina za malemu Dr. Saulus Chilima kudalipo ande mudapatsidwa, ngati mudapatsidwa chani zimene mwina kuthekera kulipo kuti mwina mutho tithandiza komiti ino kuti mwina tithe kuthandizikira mukafukufuku wathu. Ziko mwambiri. Ziko mwambiri Honorable. Ine sinalandire personally zinthu zawo, ndimakumbukira kuti tili ku area 12 ndinazapasidwa corona anamwalira nayo uja watch yawo ndi ring,
zinali nkakontena zidakali nkakontena momwemo ndi bracelet yomwe amavala. I think sindikumbukira bwinobwino komanso leta chifukwa zina zamapasira apolisi athu anatipasira chikwama chawo ndi coat zomwe zinali completely drenched in jet fuel. Zimanunkha kwambiri zoti timazisiya panja kuti mwina fungo for a long time. Nkhani ya mafoni, I had to start asking patadusa mwezi ndikuona kuti mafoni sakubwera. Ndinayamba kufunsa kuyamba kuvutisa kuti kodi mafoni ali kuti and why are they being held. Zina zonse mwapereka mosavuta mosafusidwa koma mafoni were withheld until over a month pamene tinazapasidwa mafoni awiri ophwanyika. I think we are missing one, but I can't confirm, but I think he had 3. Komano tinapasidwa after following up kuti kodi mafoni bwanji, because I just felt like kuti I didn't understand why they were being kept for so long. Ziko. Thank you, Chair. That's Akasena, and then Timaliza ndi Zomba City South. Chair, sintenga nthawi for mafuso angaba amene ofana ndifuse. Mvai has just asked and anafusa so ku longemude ya delegation. Koma and mafuna ndifuse just supplementary an extension fuso mena fusali long nchewu mvai ya katunda amene mu anapangidwa recover nkhani ya phone. You said you think he had 3. Mganza nani mafona awi. I wanted you if you can be certain nani mafona angati out of the 2 munandilawa. Nalo awilo kawo wena panaso phone ina. And if those phones wanaoda anaphwanyika enamati the phones were tampered, some information were taken out in the phones. If you can if you are able ngati mungathe kuyankhula apo mankhani meneyo to confirm or speak something about it. Court ndi the bag idapangidwa recover tinalandira mboni kwa avalera anena kuti he was manota akafika kunzuzo akavalira kunzuzo zovala kuti apita nokumaliro popita sana vale suti ngakhale anthu amanena kuti ena makabe kuti ayi mwina zovala zimene zinaoneka mthuzi zinazo zimene adavala ku nyumba. I'm not so sure if you're comfortable to speak about it. Ndi kuti zinabweradi zovala zina bag imene inabwera ndi enawo. Pomalizira, Chair, I only ask the Madam Chilima. Mwandiwerengera bwino page 75 on that bulletin at around 1500 hours. Imene kamba za comprehensive search rather. Through you, Chair, I would ask you Mugankafusao if you can read for the committee and your understanding of it, the paragraph above at around 1500 hours. The commission further established that. I would want you to just to read that and speak to it if you can. As a Chair. Pepa honorable fusolo yamba lijalina lilo kuti ndi mafusa kuti ndimafuna ndikanafusa nkhani ya mafoni yo kuti munapatsidwa futi amaya dina nanena so kuti imodzi I think ya 08 kuso anani mafoni awiri. So anayafusa kale chemwalanga kunchewu mvai ndemwe anena kuti you think he had 3 phones from nandra awiri woka ndeni mafuna mupange confirm kuti anani mafoni angati ndi kuti is it true that the phones were tampered with kuti mwina some information were extracted out of it as the seko mene enamanenera mphekezera zina ndi nkhani yazo vala enamati ya zimaoneka mapicture aja sadly enamati sizimenezo anachotsedwa zovala koma tikumbukira avalira danena kuti zovala zawo masuti awadanyamula kuti akavalira ku Mzuzu Hotel. Zimenezo zinabwereraso zimene zinapezeka bag munalandirayo. I wanted to confirm on that one. The last kungondiwerengera the page 75 paragraph ya mwamba ya imene munawerenga musimu aje. Okay, zikomo kwambiri.
mafoniwo I can't confirm kuti analipo awiri atatu chifukwa chokuti amasintha nde koma ine nalandira awiri and mwina ndophwanyika kwambiri kuti sindikudziwa kuti anachitidwa tamper with or not, koma kuwasunga kwa mweziko ndi kumene kumandipasa nkhawa kuti akutani nawo chifukwa zina zonse anangopereka mosavuta, koma mafoni okhawo mwina athauza fotokoza chifukwa zake. In terms of zovala, sindinalandire zovala kupatula court yawo zoti amayenika nditero sindinalandire zovala zina zilizonse, ndinangolandira court and chikwama chomwe ndikunenacho ndi briefcase osati chikwama cha zovala ziko. Yeah. One remaining on the commission report, page 75, which she was referring to. Yeah, so if you can lead for me and speak, at around 1500 hours, 4 o'clock a minute. Then mafuna mundu ya mambamaje before that paragraph. The Commission further established that at 12:15 hours, His Excellency the President understood the MDF commander's telephone call as an alert to the effect that the aircraft was failing to land in Zuzu due to bad weather and may be on its way back to Kia. At this point, His Excellency the President advised the MDF commander to report back on the progress within 4 hours. Tipitirize? No. Munawerenga sabana ina ya musio. So I wanted you to speak to it. How do you understand it? Hani ya comprehensive stage munagamba ya this paragraph ya musio, ndi paragraph ya mwambayo. Ibine munawerenga mwambayo. Okay. Ababa I understand kuti 12:15 hours ndekuti IMDF commander anadziwisa president kuti ndege sinduzoti anauza chani, koma anauza kuti ndege anauza zinthu zoti zinapangisa kuganiza kuti ndege kukanika kuchita land. Komanso mukumvesera ngati ndisakulakwitsa ndimamvesera testimony ya komanda opuma nthawi izi zikukhala ngati zasintha. It seems like maybe a president anadziwa ile, koma I could be wrong. It's something worth checking. And muone kuti pena pake anazalembaso kuti at 11:35 ndi pamene anauzidwa nde. It's very confusing kuti nthawi yeniyeni inali itiyo, but all I can take away is kuti there was no sense of urgency. Thank you. Timalize ndi zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Ndimangofuna Madam Chilima kuti achite confirm kuti SKC anaziwa anachita decide zopita kunkatabe madzulo. Tachita ni confirm madam. Madzulo apa 9 June. Zikomo kwambiri honorable. Ineo anandiuza usiku, so I can't really know what time he decided. Zikomo. Chair, nimafuna kuti madam achite come out clear kuti anauzidwa usiku chifukwa tikucheza ndi asilikali. Chair, mukumbukira ena fete manena kuti zimakhanga pali disjoint ma decision of vice president ndi communication ya ku MDF in terms of the command kuti vice president akupita ku Nkatabe nthawi zimasiyana. Zimakhanga communication ya ku MDF inachidwa document 1529 pamene ma instructions amapita down ukafika no 1732 ndege itatera kunzuzu ndimene mapilots amauzidwa kuti kuli ndi next assignment mawa. Koma apa madam akutiuza kuti iwo anauzidwa usiku ndifati mane anthameje kuti pali mismatch and madam Mery Chilima akuchita ndi confirm kuti ukhanga SKC anali mbuyo, MDF inali kuchita communicate in advance before
the vice president. I just wanted to say that. Sorry, Chair, I'm confused with that comment that has been given at the end. Is it what we have heard or it's his opinion? Because what we have heard is not the comment at the end. I'm confused. Ndimafunsa kuti mai Chilima achite confirm kuti a VP anauza nthawi yanji zoti akupita ku Nkhatabe atiuza kuti ndi usiku. Ndiye ndimafunsa kuti kodi decision anapanga usiku ndi atiuza kuti iwo anangouzidwa usiku. Ndiye ndimanena kuti communication ndinafunsanso atabwera azathu a ame kuti bwanji zikukhala ngati zikusiyana chifukwa mu MDF report communication from MDF headquarters to operations was at 15:29 ndipo mapilot anauzidwa ati 17:32 atafika ku Nzuzu. Mukhoza kukumbukira kuti zimene zinali choncho. Then machita no follow up with Madam Chilima kuti kodi iwo anauzidwa nthawi yanji to reinforce kapena to dispute that disparity that we had detected area. Ndiye akutiuza kuti anauzidwa usiku. Ndiye ndikunena kuti that discrepancy still stands. You might want to comment on that, Chair. Through Chair. No, I'm not opening debate for members. Imminent debate, imminent Gambisane. And I think he's probably stating his opinion. He may have to defend it as a Tikafika analysis. Sifunso kuti Madam Chilima yakende, I'm agreeing with you. Could you the opinion now? At an appropriate time, if this is a material, a substantive issue, we'll have to discuss it, all right, and frame it up. I'm sure I've answered you Lolonge Mude. So, Mango Fanauti Ndamasule, Madam Chilima, Gudi, Mafuso Damaliza.